Hello students, welcome to mathematics class. See, last class we discussed measurement of angles and the examples based on conversion of radian to degree to radian and verbal examples. Okay, and that topic is completed. Now today we discuss trigonometric functions. As you know, already studied in school level, that revision we need here because the basic concepts if you know, then only we can go through the syllabus. Therefore, first I will revise that trigonometry. Later I will take the continuation of that syllabus. Okay. Please perfect this trigonometry. Trigonometry is very important. Okay. Not only for first year, it is useful for second year also. Therefore, please perfect. Okay. Now, see here, we consider a right angle triangle. Everyone know that a right angle triangle. This is represent a right angle triangle A, B, C, and this is an angle theta. Okay, and angle ABC forms a 90 degree. Okay, and see this is an angle theta. Theta basis. This is BC. Therefore, we say that it is adjacent side or base. And the angle, the opposite is this side, that is AB, and that one we call it as opposite side. And naturally, we say that this is hypotenuse. Okay, and this is the longest side of both opposite side as well as adjacent side. Already we have studied Pythagoras theorem. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಅದು ಬಿ ಏನೈತಿಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೋರಿ, ಅದು ತೀಟಾ ಅಂದ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾಕ ಬೇಸ್ ಯಾವುದೈತಿ ಬಿ ಸಿ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿ ಸಿ ನಾವೇನ್ಬೋದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡು ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಸು ಅನ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂಥ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಎ ಬಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂಥ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಮತ್ತು ಎ ಸಿನ ನಾವೇನಂತೇವಿ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ. ಅಂದರೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಸೆಕ್, ಕೊಸೆಕ್, ಕಾಟ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವಿ ನೋ sin theta, sin of an angle theta represent what? AB by AC. Or else just remember, I will tell you how sin theta represent. AB by AC, correct? AB by AC represent sin theta, that is opposite side by hypotenuse. Opposite side by hypotenuse represent sin theta. Okay, next cos theta, correct? Cos theta can be represent BC by AC. BC by AC. BC nothing but adjacent or base. We take base by hypotenuse. Base by hypotenuse is cos theta. Next, tan theta. Tan theta. Tan theta is AB by BC. AB by BC. That is opposite side by base. Opposite side by base. Okay. Next, cosec theta. Correct. Cosec theta nothing but reciprocal of sin theta. Correct. Cosec theta can be written as 1 by sin theta. Correct. And 1 by sin theta nothing but 1 divided by AB by AC. Or this can be written as AC by AB. Correct. AC by AB. Reverse. Okay. And that is what? Hypotenuse by opposite side. Correct. Or else, once we know sin theta, reciprocal of sin, we can write cosec.
Next, sec theta. Sec theta is 1 by cos theta. Okay, means 1 divided by cos theta. Cos theta is what? BC by AC. BC by AC. Or else you can write AC by BC. What is our AC? Hypotenuse. Hypotenuse by base. Correct. Next, cot theta. Cot theta. Cot theta is reciprocal of tan. 1 by tan theta. Or this is 1 divided by AB by BC. Or else this can be written as BC by AB. BC by AB is base by opposite. Base by opposite. Represent. These are the 6 sine, cos, tan, cosec, sec, cot are called trigonometric functions. These sine theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta are called trigonometric functions. Okay, these ratios means trigonometric functions means the ratios of the sides of an right angle triangle is called trigonometric functions. Okay, the ratios of sides of an right angle triangle is called trigonometric functions. Okay, ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ. ಇದು ಎ ಸಿನ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಿ ಸಿನ ಬೇಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಎ ಬಿನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಬೇಸ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನೆನಪಿರಬೇಕ್ರಿ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಇವು 3 ಗೊತ್ತಾದವು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಸೆಕ್ ಸೆಕ್ ಕಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಬೈ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಸೆಕ್, 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್, 1 ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟ್. ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ? ಅದ ಇದ್ರದ್ರಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕೊಸೆಕ್, ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಸೆಕ್, ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಉಲ್ಟಾ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಸೆಕ್ ಏನಾಗ ಇದು ಉಲ್ಟಾ, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಕೊಸೆಕ್. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೆಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಸ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಉಲ್ಟಾ, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಬೇಸ್, ಬೇಸ್ ಬೈ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇವು 3 ನೆನಪಿಟ್ಟಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್. ಇದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಸೆಕ್, ಇದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್, ಇದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಟ್. ಹೌದಾ? ಇವು ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್, ಕೊಸೆಕ್, ಸೆಕ್, ಕಾಟ್ ಅಂತವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ? ರೇಷಿಯೋಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡತ್ತೀವದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋಸ್ದು ಎದ್ರದ್ದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Please remember sin theta. Sin theta means opposite by hypotenuse. Okay. Next.
cos theta base by hypotenuse, tan theta opposite by base, cosec 1 by sin, sec 1 by cos, cot 1 by tan. These sin, cos, tan, sec, cosec, cot are called trigonometric function. Please better you make a chart daily, you have to practice it. Okay. After knowing this, next. See, we know that sin theta. See, sin theta represent what? Opposite by hypotenuse. Right? Opposite by hypotenuse. Next I will take cos theta. Cos theta means what? Base by hypotenuse. Correct? Base by hypotenuse. Okay. Next, tan theta. Correct. Tan theta. Tan theta we know that what? Opposite by base. According to definition, opposite by base. Okay. Please just listen here. Next I will take sin theta by cos theta. Sin theta by cos theta. What is our sin theta definition? Opposite by hypotenuse divided by cos theta definition, base by hypotenuse. Correct? Hypotenuse get cancelled. What left is opposite by base. Correct? What represent opposite by base? Nothing but tan theta. Did you understand? Okay. Therefore, we can write tan theta can also be written as, remember that tan theta can also be written as sin theta by cos theta. Tan theta can also be written as sin theta by cos theta. Next, cot theta. Cot theta is what? 1 by tan theta. That 1 by tan theta means what it is? Sin theta by cos theta. Correct? Or else this can be written as cos theta by sin theta. Reverse cot is cos theta. Okay. Cot theta can be written as cos theta by sin theta. Tan theta can be written as sin theta by cos theta. Okay. Did you understand? This is the how we can represent tan in terms of sin by cos, cot in terms of cos by sin. Okay. Next, after knowing this, next I will take a note. First one, sin theta into cosec theta. Okay. See, we know that sin theta will write as it is, and we know that cosec theta nothing but 1 by sin theta. Correct? 1 by sin theta nothing but cosec theta. Just now I explained. Therefore, these two get cancelled. Left what it is? 1. Remember that if you multiply sin into cosec, we get the answer is 1. Similarly, if I take cos theta into sec theta, cos theta into sec theta, we get it is cos theta into sec theta is what? 1 by cos theta. Cos theta get cancelled. Left. Next, third one, tan theta into cot theta. Okay, you can write tan theta into cot theta means 1 by tan. Cancel, left it is 1. Okay, remember that sin into cosec 1, cos into sec 1, tan into cot 1. Okay.